Hello everyone, welcome to Dhronas online platform. This is our classes for WBPSC mains. The previous class I discussed about science PYQs from the main question. Now today in this class I am going to discuss the questions from EVS in the previous years. So I will give you some model questions. কিছু মডেল কোয়েশ্চেন এখানটায় তুলেছি প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে। যে কোয়েশ্চেন্স গুলো ইভিএস থেকে নেওয়া হয়েছিল সেই কোয়েশ্চেন্স গুলো আমি এখানে কিছু মডেল আনসার ডিসকাস করব তোমাদের সাথে। প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের মার্কস 10 মার্কস করে। প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের ওয়ার্ড লিমিট হচ্ছে 150 ওয়ার্ডস। এসআই মেন্সে জেনারেলি গ্রুপ এ আর গ্রুপ বি বলে পোর্শন থাকে। গ্রুপ এ তে জিএস পার্টস থাকবে। এই গ্রুপ এ তে মোটামুটি ভাবে 7টা কোয়েশ্চেন থাকবে টোটাল, তার মধ্যে থেকে 5টা কোয়েশ্চেন অ্যাটেন্ড করতে হবে। প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন এর মার্কস হচ্ছে 10 মার্কস এবং প্রত্যেকটাতে ওয়ার্ড লিমিট হচ্ছে 150 ওয়ার্ড লিমিটস। ওকে, তো এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স থেকে যে টপিক গুলো, যেমন এই মুহূর্তে পলিউশনের উপর টপিকস তোমরা রেডি করে রাখতে পারো, যেমন এয়ার পলিউশন, সাউন্ড পলিউশন, দ্যাট মিনস নয়েজ পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন, তারপর এয়ার পলিউশনের মধ্যে অ্যাসিড রেন, দেন আরো হচ্ছে ফটোকেমিক্যাল স্মগ, এই টাইপের কিছু কিছু টপিকস রয়েছে যেগুলো পলিউশন রিলেটেড এবং যেগুলো বেশ ইম্পর্টেন্ট টপিক, কোয়েশ্চেন আসতেই পারে। এছাড়া এর মাঝখানে এর মধ্যে থাকবে প্লাস্টিক পলিউশন, যেমন আমি কোয়েশ্চেন আগে এসেছিল সেটা আজকে ডিসকাস করব, যে প্লাস্টিক পলিউশন কি, তার এফেক্টস কি, কি কি আমরা স্টেপস নিতে পারি প্লাস্টিক পলিউশনটাকে কমানোর জন্য। এর সাথে আরো ইম্পর্টেন্ট টপিক যেমন গ্লোবাল ওয়ার্মিং রয়েছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। তোমরা সবাই জানো যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ক্ষেত্রে যে প্রবলেম গুলো হয়, মানে কি কারণে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়, গ্লোবাল ওয়ার্মিং জিনিসটা কি, হ্যাঁ কেন, তার এবং তার এফেক্টে কি কি চেঞ্জেস আসছে, সেটাকে আমরা কমানোর জন্য কি করতে পারি, এই ধরনের নানা রকম মানে টপিকস গুলো, সাব পয়েন্টস গুলো আমরা কিন্তু রেডি করে রাখতে পারি আমাদের মেইনস পরীক্ষার জন্য। কেমন? সো এই ক্ষেত্রে আরো যেমন টপিক থাকতে পারে তোমাদের ইভিএস থেকে, যেমন বিভিন্ন ধরনের তোমরা একটু দেখে রাখতে পারো ফুড চেন, তারপর রিসেন্টলি যে আমরা কার্বন রিলেটেড, যেটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর থেকেই বলতে পারো যে কন্টিনিউয়েশন টপিকস, যেমন কার্বন রিলেটেড, কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন, দেন কার্বন ফার্মিং, কার্বন পয়েন্টস কাকে বলে, বা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আমরা কি কি মেজার্স নিচ্ছি যেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কার্বনটাকে কম করতে পারি, ডেভেলপিং কান্ট্রিজ আর ডেভেলপড কান্ট্রিজ, আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিজ, এগুলোর মধ্যে কি কি কার্বন পয়েন্টস নিয়ে ডিস্ট্রিবিউশনস রয়েছে বা স্ট্র্যাটেজিস রয়েছে, কিয়োটো প্রোটোকল এটসেট্রা। এই জায়গাগুলো তোমরা একটু একটু দেখে রাখতে পারো, যেটা কিনা এনভায়রনমেন্টাল রিলেটেড ইস্যুস থেকে আসবে। ইভেন ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কি এফেক্টস আছে, এই সমস্ত। তো লেটস নট ওয়েস্ট মাচ টাইম, আমরা আজকে ইভিএস এর টপিকস গুলো একটু দেখে নিই, কোয়েশ্চেন্স গুলো। প্রথম কোয়েশ্চেন যেটা আছে যে হোয়াট ইজ প্লাস্টিক পলিউশন, প্লাস্টিক পলিউশনটা কি এবং এই পলিউশনের এফেক্ট কি রয়েছে, এবং এই প্লাস্টিক পলিউশন কে কমানোর জন্য আমরা কি কি করতে পারি। তো কোয়েশ্চেনটা আমি প্রথমেই বললাম যে কোয়েশ্চেন হচ্ছে পুরোপুরি তোমাদের 10 মার্কস এর রয়েছে এবং এতে ওয়ার্ড লিমিট, জাস্ট আ সেকেন্ড, গিভ মি আ মিনিট।
Okay, sorry for the holding. Okay, what is plastic pollution? What are its effect and what steps can be taken to avoid it? এই প্রশ্নটা এসেছিল 2018 এসআই মেন্সে। তো প্লাস্টিক পলিউশন আমরা মোটামুটি সবাই এই ব্যাপারটা জানি যে প্লাস্টিক এখন এই মুহূর্তে আমাদের জন্য ভীষণ একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেটাকে আমরা ঠিকঠাক মতন এখনো ম্যানেজ করে উঠতে পারিনি। প্লাস্টিক হচ্ছে বেসিক্যালি কি, পলিথিন। তো পলিথিন মানে ইথিলিনের পলিমার বেসিক্যালি। তো প্লাস্টিক আমরা শুধুমাত্র যে ক্যারি ব্যাগস বানানোর জন্য ইউজ করি তা নয়, প্লাস্টিকের চেয়ার, টেবিল, বেড সেটা থেকে শুরু করে মানে কিছু বাদ নেই, প্লাস্টিক টয়েস সবই চলছে। তো প্লাস্টিক প্রবলেমটা এটাই যে প্লাস্টিক হচ্ছে একটা কৃত্রিম জিনিস, মানে আর্টিফিশিয়াল জিনিস, যেটা কিনা হিউম্যান মেড অবভিয়াসলি। এবং সেই জিনিসটা হচ্ছে নন বায়োডিগ্রেডেবল। সবচেয়ে বড় প্লাস্টিকের প্রবলেম হচ্ছে নন বায়োডিগ্রেডেবল। প্লাস্টিক নষ্ট হয় না, বছরের পর বছর, বছরের পর বছর একই রকম থেকে যায়। এবং প্লাস্টিক যেহেতু এবং সেটা ব্রেক হলে পরেও তাতেও আরো নানা রকম টক্সিক কেমিক্যাল বেরিয়ে আসে, যেটার ফলে পরিবেশে আরো সেগুলোর হার্মফুল, ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে। তো প্লাস্টিক পলিউশন কি যদি ছোট করে ডিফাইন করতে হয়, যেহেতু ওয়ার্ড লিমিটটা মাথায় রাখতে হবে, কাজে আনসারটাকে আমরা এমন ভাবে সাজাবো যে আমি এখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে আনসার দিয়েছি, তোমরা এটাকে নিজের মতন ভাষায় বাংলায় করে নিতে পারো, আমি বাংলাতেই এক্সপ্লেন করছি যাতে তোমাদেরও বুঝতে সুবিধা হয়। সো প্লাস্টিক পলিউশনকে এবং আমি আরেকটা যেটা বলতে চাইছিলাম যে কোশ্চেনের উত্তরগুলো কিন্তু এমন ভাবে লিখতে হবে যাতে টু দি পয়েন্ট থাকে, এবং প্রত্যেকটা প্যারাতে তুমি যে পার্টস গুলো থাকে কোয়েশ্চেনের, সেই পার্টস গুলোর কোনটার আনসার লিখছো সেটা ক্লিয়ারলি যেন বোঝা যায়। যে হ্যাঁ, প্রথমে তুমি একটা ডেফিনেশন লিখছো যেটা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্টে তুমি লিখছো যে এটার এফেক্টস, প্লাস্টিক পলিউশনের এফেক্ট কি হতে পারে, এটার সাথে একটা রিলেটেড কোয়েশ্চেন আছে যে কি কি স্টেপস নেওয়া যেতে পারে এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য। তাহলে সেই মতন কিন্তু তোমাকে প্যারা চেঞ্জ করে করে একটুখানি রিপ্রেজেন্টেশনটা ভালো রাখতে হবে, যাতে কিনা যে কপি চেক করছে তার পক্ষেও যাতে সুবিধা হয় ভিজুয়ালাইজ করতে, যে না তুমি জিনিসটা সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করেছো। তো পলিউশনের ডেফিনেশন কি হতে পারে? প্লাস্টিক ওয়েস্ট হ্যাজ সিভিয়ার লং লাস্টিং এনভায়রনমেন্টাল এফেক্ট। প্রচন্ডই ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে এবং সেটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব, মানে সেই প্রভাবটাকে সহজে রিভার্স করা যায় না। তো দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব কারণ কি? এটা হচ্ছে নন বায়োডিগ্রেডেবল। বায়োডিগ্রেডেবল কথাটার মানে হচ্ছে, বায়োডিগ্রেডেবল তাদেরকে বলি যারা হচ্ছে জৈব বস্তু, মানে অর্গানিক সাবস্টেন্স। অর্গানিক সাবস্টেন্স কি হয়? মানে পচনশীল বস্তু, যাদের ব্যাকটেরিয়া বা ফানজাইয়ের প্রভাবে, ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে যে বস্তুগুলো ধীরে 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 ব্রেকডাউন করে, এবং ব্রেকডাউন করে সেগুলো আবার আস্তে আস্তে পরিবেশে মিশে যায়, এবং তাতে আমাদের ক্ষতিকারক প্রভাব বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু যারা নন বায়োডিগ্রেডেবল হয় তাদের ক্ষেত্রে কি হয়, যে তারা তো নষ্ট হচ্ছে না, তাদেরকে নষ্ট করা যাচ্ছে না, তারা শুধুমাত্র পরিবেশে জমছে। এবার সেই জমতে জমতে কি হচ্ছে, একটা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ছে, এবং তার ফলে তাদের সেই জমে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশে আরো বেশি পরিমাণে জমতে শুরু করছে। তো সেই কারণে কি বলা হচ্ছে যে it pollutes land and oceans, harming different marine and terrestrial wildlife who ingest or get entangled in it. এমনকি এই প্লাস্টিক শুধুমাত্র যে আমাদের ল্যান্ডে ক্ষতি প্রভাব মানে ছড়াচ্ছে তা নয়, ইভেন আমাদের বিভিন্ন Can you explain? Yes, I can explain in Hindi as well. Actually, the last class was in English, so I thought ki this class I should explain in Bengali and English as well. Okay, I'm trying to explain it in Hindi as well. तो बात ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर है। सो प्लास्टिक पॉल्यूशन में आपको देखना है कि क्वेश्चन में पार्ट्स जो है, तो फर्स्ट पार्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर है, तो उसका डेफिनेशन मैंने बताया। नाउ प्लास्टिक पॉल्यूशन हैज लॉन्ग लास्टिंग एनवायरमेंटल इफेक्ट, बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है। नाउ लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्यों करता है? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसको आप मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल इन द सेंस ये ऑर्गेनिक नहीं है, बैक्टीरिया और फंजाई इसमें कुछ इफेक्ट नहीं कर पाता है, इट कैन नॉट डिग्रेड।
सो डिग्रेड नहीं हो पाएगा तो ये एनवायरनमेंट में जमा होता रहेगा. Okay, thank you. Then I will go with English and Bengali as well. Okay. So it becomes difficult to manage this type of non-degradable pollutants in the environment. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये अच्छा लैंड और ओशन में भी मतलब आपके लैंड और ओशन मीन्स জমিতে যেরকম সমস্যা হচ্ছে ওশনেও সেরকম সমস্যা হচ্ছে what does it mean ocean pollution is something now concerning because all the the ships the different types of public ships जो टूरिस्ट लेके जा रहे हैं even the ships having the luggage जो different types of products लेके जाते now all the ships are throwing waste material waste in the ocean তার ফলে কি হচ্ছে সমুদ্রের জল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমুদ্রে প্রাণীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে all the marine habitats becomes disrupted their food chains got disrupted due to this type of pollution now a major pollutant is plastic মাছ বা অন্যান্য যে সমস্ত অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমালস রয়েছে সেই সমস্ত অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমালস এর ফুড চেনের মধ্যেও হচ্ছে প্লাস্টিক ঢুকে যাচ্ছে এমনকি প্লাস্টিকের মধ্যে এনট্যাঙ্গলড হয়ে অনেক অ্যানিমালস এর ডেথ হচ্ছে শ্বাসরোধ হয়ে যাচ্ছে দে গট চোকড ইন দেয়ার ডিউ টু engulfment of plastic so sometimes different types of aquatic animals got dead due to this plastic pollution. So this is the first part of the question, plastic pollution definition. Now the second part is effect of the plastic. Now effects of plastic pollution. What can be the effects? First of all, plastic depositions makes the water, air, food, everything polluted. Now long-term plastic pollution leads to different types of toxic chemicals in the environment. Now, যেমন এখানে দিয়েছি phthalates, this pH remains silent, phthalates, BPA, bisphenol A, now PBDE, polybrominide diethyl, this type of toxic chemicals deposited in the food chains. Food chains মানে যেমন ধরো aquatic animals, fish বা ধরো বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমালসরা যারা সয়েল বা জল ডিরেক্টলি খাচ্ছে সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমাদের বিভিন্ন ফুড চেনের মাধ্যমে মানুষের শরীরেও চলে আসছে অন্যান্য অ্যানিমালসরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে other animals got this harm effect as well as we human beings are also getting affected. Now these chemicals are known to disrupt endocrine function. Endocrine function means hormonal effect. Even the reproductive cycle যে জনন প্রক্রিয়া প্রাণীদের হয় বা হরমোন প্রক্রিয়া যে সাইকেল চলে সেগুলো সবকটাই disrupted হচ্ছে disrupt the endocrine function as well as potentially leading to reproductive developmental neurological disorder বিভিন্ন জায়গায় স্নায়ু ঘটিত রোগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেমন প্লাস্টিক থেকে বিভিন্ন টক্সিক কেমিক্যালস যেগুলো স্নায়ুতন্ত্রের উপর বাজে এফেক্ট করছে স্নায়ু কোষকে ড্যামেজ করছে এবং আমরা জানি যে স্নায়ু কোষ ড্যামেজ হলে পরে আর সেটা রিকভার করা যায় না if once the nerve cells get damaged due to this exposure to these toxic chemicals the damage cannot be reversed because the neurons do not divide nerve cells once damaged then it cannot be revived so it is very difficult for neurological disorder বিভিন্ন ধরনের ইমিউন ডিসঅর্ডার হচ্ছে তার কারণ এই সমস্ত টক্সিক কেমিক্যালস গুলোর ফলে ফুড চেইন তো নষ্ট হচ্ছেই এবং ইকোসিস্টেমের উপর ভীষণ বাজেভাবে একটা প্রভাব পড়ছে ইকোসিস্টেমে প্রভাব পড়লে পরে কি হবে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এইদের সাইকেল গুলো চেঞ্জ হয় সো due to the change in the ecosystem the bacteria virus other fungi different types of disease causing organisms will infect more and more to the animals and drastic change in their living system will lead to different types of disease so this type of problem arise when more and more plastic pollution is there now concerned
for the last few years, that is microplastic. Now, what is microplastic? Microplastic means very small particles of plastic, very small particles of plastic which are invisible actually. Plastic which are invisible to our naked eyes. যে প্লাস্টিক পার্টিকেলস গুলোকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না, সেই সমস্ত মানে পার্টিকেলস গুলো কিন্তু ধীরে ধীরে কি হচ্ছে, এই প্লাস্টিক কন্টামিনেশনের ফলে ওয়াটার এবং ফুড চেনের মধ্যে ঢুকছে। তো অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমালস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ল্যান্ড অ্যানিমালস প্রত্যেকের মধ্যেই এই প্লাস্টিক পার্টিকেলস গুলো ধীরে ধীরে ফুড চেনের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে ঢুকছে এবং শরীরের মধ্যে জমা হচ্ছে। Now these particles enter in the food chain and water, and they are getting entry into the animals and humans, and long-term effect of this deposition of microplastic leads to different types of harmful disease like cancer, like neurological disorder. Deposition of toxic chemicals in any kinds of living system will lead to drastic harmful effect. So additionally, production and incineration means burning. কোনো প্লাস্টিককে যদি আমরা জ্বালাই, প্লাস্টিককে বার্ন করলে পরেও বিভিন্ন ধরনের গ্রিন হাউস গ্যাস জেনারেট হয়। গ্রিন হাউস গ্যাস ইন দ্য সেন্স CO2, মিথেন, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, ডাইনাইট্রোজেন অক্সাইড এটসেট্রা। ওকে, প্লাস্টিক বার্ন করলে পরেও বিভিন্ন ধরনের গ্রিন হাউস গ্যাস বা আরো অনেক ক্ষতিকারক গ্যাস যেগুলো বাতাসে মেশে, যার ফলে কিন্তু আরো এয়ার পলিউশনও হয়। তার মানে প্লাস্টিক পলিউশন অ্যাকচুয়ালি লিডস টু ওয়াটার পলিউশন as well as air pollution, as well as it leads to different the microplastic nowadays major concern. It is found, the small particles of the plastics are found in every types of food chain nowadays. Scientific evidence of their presence in every types of food chains, in every types of animals. So it's a very, very crucial point that we need to concern about it, and we need to take different types of measures to avoid the plastic pollution. আমাদেরকে এই মুহূর্তে মানে এখন আমরা এমন একটা জাংশনে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে এসে আমাদের ভীষণভাবে কনসার্ন হওয়া উচিত যে প্লাস্টিকের ব্যবহার আমাদের কমানো উচিত, এবং কমিয়ে এই যে মাইক্রোপ্লাস্টিক, যেটা আমি বলছি বারবার, মাইক্রোপ্লাস্টিক হচ্ছে প্লাস্টিকের সেই সমস্ত ছোট কণা যেগুলোকে আমরা দেখতে পাই না, যে কণাগুলোর মানে দেখতে না পাওয়ার ফলে কি হচ্ছে, ভাইরাসের মতন অনেকটা ব্যাপার, সে কোথায় যাচ্ছে, কিভাবে কোথায় মিশে যাচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না, সে কোনো না কোনো ভাবে আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে, এবং যে কোনো অ্যানিমালস এবং হিউম্যানসের শরীরেই প্রবেশ করুক না কেন, তার ফলে একটা লং টার্ম খুব বাজে এফেক্ট হচ্ছে। ক্যান্সার ডেভেলপমেন্ট করছে, নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার হচ্ছে, ইমিউন সিস্টেম ডিসঅর্ডার ফাংশন করছে, সমস্ত ফাংশন গুলো ডিসঅর্ডার দেখা যাচ্ছে, যেগুলোর অ্যাকচুয়াল রিজন প্রথমে জানা যাচ্ছে না, অনেক পরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে বিশেষ করে বিভিন্ন পলিউশনের এফেক্ট। So the long-term disorders in human and animals are actually a major concern nowadays, and it is seen that this type of pollution leads to this type of disorder. Okay, so air pollution, water pollution, these plastic pollutions are extremely concerning area right now. Now the third related question from this topic is, what step can be taken to avoid it? কি কি স্টেপ আমরা নিতে পারি এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য? তো যেটা আমরা করতে পারি, প্রথমত প্লাস্টিক পলিউশন অ্যাভয়েড করতে গেলে আমাদের 4 R's ফলো করতে হবে। We need to follow the 4 R's. 4 R's mean refuse, reduce, reuse and recycle. Refuse means যাতে one time use প্লাস্টিক কমাতে হবে। মানে যখন আমরা মার্কেট যাচ্ছি তখন আমাদের বাড়িতে অলরেডি অনেক প্লাস্টিক ব্যাগস জমা থাকেই, সবার বাড়িতেই থাকে কম বেশি। তো এই প্লাস্টিক ব্যাগস গুলোকে নিয়ে যদি আমরা যাই তাহলে কি হবে, তাহলে আমাদের নতুন করে যে প্লাস্টিক গুলো আসছে সেই প্লাস্টিক নতুন করে আসার ডিমান্ডটা কমবে।
So we need to reduce the single use plastic, we need to refuse the single use plastic. আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের বাড়ির প্লাস্টিক ব্যাগস গুলো বা প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালস গুলোকে মানে রিইউজ করতে পারি এবং রিফিউজ করতে পারি যাতে নতুন প্লাস্টিকের ডিমান্ড মার্কেটে না আসে। We can refuse the single use plastic so that the plastic demand gradually decreases in the market. Okay, now reduce means if we refuse single use plastic, আমরা যদি বাজারে নিজেদের বাড়ি থেকে প্লাস্টিক ব্যাগস গুলো নিয়ে যাই, তাহলে অবভিয়াসলি তুমি বাজার থেকে যাই কিনবে না কেন সেই আর নতুন করে তোমাকে ব্যাগ নিতে হচ্ছে না। দ্যাট মিনস ইউ আর রিফিউজিং দ্য সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক, ইউ আর টেকিং your plastic bags which are present in your home right now and you are going to the market and using it, then you are actually refusing the you are actually refusing to new plastic use, as well as you are gradually reducing the demand of the new plastic items. Okay, so refuse and reduce, first you can do it, then reuse, same thing, you can reuse the items. Overall consumption যদি আমরা বারবার একই জিনিস, প্লাস্টিক তো নষ্ট হয় না, প্লাস্টিক হার্ডলি নষ্ট হয়, প্লাস্টিক হার্ডলি ক্ষয় হয়, plastic do not degrade, plastic remains as it is. In our home only we can see that. So if it is not if we reuse the items continuously, then also the demand will be decreasing. Now the last one we can do recycle. If it is broken, हो ही सकता है कि आपके घर में सामान टूट गया है, प्लास्टिक मटेरियल गॉट ब्रोकन या फिर डैमेज्ड, then what we can do, we can recycle it. Plastic can be melted and again it can be used to form new items. So refuse, reduce, reuse and recycle, these 4 R's extremely important to avoid or to reduce the plastic pollution. Okay, now on a large scale, promoting biodegradable alternatives. Nowadays we can see कि आप लोग suppose you can ordering it from Swiggy, Zomato or the Blinkit and all this online platforms, or some big stores. Those stores are actually encouraging paper bags. Now they are providing paper bags, so we can also encourage the use of these paper bags. আমরাও এই paper bags গুলোকে বারবার ইউজ করতে পারি, paper bags ইউজ করার ব্যাপারে বা সবাইকে এনকারেজ করতে পারি, সবাইকে কনসার্ন করতে পারি যে এটা ইউজ করলে পরে আমাদেরই in future generation ভালো হবে. We can get a better future if we encourage the uses of paper bags and all, biodegradable products, paper bags, jute bags. If we encourage the people to use these alternative products which are biodegradable, then we can manage the waste. Also, government should take policies to ban the plastic on certain single-use plastic. Most harmful plastics are single-use plastic. These plastics are actually non-biodegradable and these are actually increasing the waste, because একবারই ইউজ হচ্ছে তারপরে সেটা ওয়েস্টে চলে যাচ্ছে. So single use plastic after using one time it is going into the waste and it is actually dumped in the environment, so it is creating havoc plastic pollution. So raising public awareness through community education is also key to fostering long-term behavioral change. Now, for example, the garbage we throw from our house, what we can do, we can separate the plastic things and we can separate the biodegradable things, but the government also do not do these types of awareness. Sometimes even we follow some rules, but after taking the garbages they actually dumped all together in the dumped area. So what is the use to separate them from the households, biodegradable and non-biodegradable now? So they should, we people and the government also follow each and every step very sincerely so that we can reduce this plastic in the environment. This is it about the first question, which is in for the 10 marks and it came in 2018. Within 150 words you need to explain each and every point. So তোমাদের সবাইকে বারবার বলছি ওয়ার্ড লিমিটের মধ্যে নিজের ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস গুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটু লিখতে হবে,
যাতে এবং প্রেজেন্টেশনটা যাতে তোমাদের ভিজুয়ালি একবারে চোখে পড়ে যে হ্যাঁ তুমি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস গুলো লিখেছো। So important points you need to precisely represent, and the representation should be clean and clear so that the examiner should check it at a once. Yeah, you put your important information in the answer. Now the next question is global warming. As I was telling at the beginning of the class, ki pollution is a very important topic. পলিউশন নিয়ে অবশ্যই তোমাদের প্রিপারেশন রাখা উচিত, যে এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন, দেন দিস গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ আ subtopic of air pollution. So the question, it also came in 2018 from pollution. What are the causes of global warming? Now, what is global warming? Do you know what is global warming? Can you give a brief answer? Okay, let me explain. Global warming is something that is related to the increasing average temperature of Earth. Okay, so increasing average temperature of Earth. Now, this is also actually global warming is the effect of greenhouse effect. Global warming is greenhouse effect. Now, the causes of global warming is because the more the greenhouse gases are there in the environment, more they trap the heat. Sunlight, the heat coming from the sunlight, heat is coming from sunlight. Now, this is Earth. Now, this is Earth atmosphere. Now, the heat coming from the sunlight is coming to the atmosphere. Now, in the atmosphere, we have CO2, water vapor, then other gas like CH4, this type of gas naturally present. But due to our human activity, majorly, সবথেকে বেশি আমাদের মানুষের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি, যেমন এই যে পেট্রোল, ডিজেল, কাঠ, কয়লা এগুলো পোড়ানো, the burning of fossil fuel. This leads to the generation of more and more carbon dioxide, methane, sulfur oxides and all. Due to release of this gas, due to human activity, now this gas concentration, as the concentration getting higher of these gases, they trap more and more heat in the environment, in the atmosphere. Now, due to trapping of this heat will raise the temperature. যত হিট এই জায়গাটাতে ট্র্যাপ হতে শুরু করবে, তত বেশি এই নিচের এনভায়রনমেন্ট কি হবে, গরম হতে শুরু করবে. So, due to trapping of this heat in the atmosphere, it will lead to rising temperature. Now, rising temperature, average temperature jodi bere jay, nowadays what is happening, the too much summer na, throughout the year we can only see summer season is there, rainy season is there, winter is I don't know 2 to 3 months hardly, but most of the year is summer. Now garmi itna zyada hai. Now due to that, now what is the reason behind it? This type of heat, the heat wave, the loo, the rain cycles also break down. বৃষ্টির যে চক্র ছিল, যে সময় বৃষ্টি হওয়ার কথা সে সময় বৃষ্টি হচ্ছে না, যে সময় ঝড় আসা, যে সময়গুলোতে ঝড় টড় হয় সেই সময় ঝড় হচ্ছে না, the storms are not coming at their time period, the cycles are totally disrupted. So this is actually leads to what? Environmental degradation. Now more emissions, যত বেশি এই গ্যাসগুলো বেরোবে, more emissions of the greenhouse gas will accelerate the
global warming. So the question is, first of all, so what are the causes of global warming? Causes of global warming are, first is greenhouse gas emission. Next is waste management and overconsumption. We consume what is necessary, not only we consume the necessary one, we also consume for our luxury and unnecessarily. Now the next is industrial and agricultural activities. Industrial air pollutants. Different types of industry release CO2, H2O, methane, sulfur dioxide, nitrogen oxides, then chlorofluorocarbon, then HCFCs, hydrochlorofluorocarbon. So এই সমস্ত গ্যাসগুলো প্রচন্ডভাবে গ্রিন হাউস এফেক্ট ক্রিয়েট করে। দ্যাট মিনস দ্য ট্র্যাপিং অফ দি heat. The agricultural activities, agricultural waste, degradation of agricultural waste leads to the production of CH4. This means methane. Agriculture waste, পচনশীল agricultural waste থেকে প্রচুর পরিমাণে methane release হয়. Methane is a very potential greenhouse gas. Now, next is burning fossil fuel. Okay, this has been repeated. Now, burning fossil fuel means coal, petrol, diesel, coal, coke, this type of thing. এগুলো যত বেশি আমরা জ্বালাবো কি রিলিজ হবে? CO2 রিলিজ হবে, CH4 রিলিজ হবে, SO2 রিলিজ হবে, বিভিন্ন ধরনের গ্যাস রিলিজ হবে, which are the major concern for greenhouse gases, major component. Deforestation and land use change. Deforestation means cutting of trees. Now, the more we destroy trees, the more we cut trees, the less the carbon, greenhouse gas or the carbon gets deposited in the soil or tree. So deforestation, trees क्या करते हैं? Tree actually absorbs carbon dioxide, CO2. So this CO2 entrapped by tree and absorbs CO2 and form glucose through photosynthesis. So agar we remove trees, deforestation, then what will happen? Will the carbon dioxide trap करने के लिए कोई नहीं है, carbon dioxide নেওয়ার মতন কেউ নেই, গাছ যত কম হবে তত photosynthesis কম হবে, তত carbon dioxide এর absorption কমবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্পশন কমলে পরে কার্বনকে পরিবেশ থেকে সরানো আরো বেশি ডিফিকাল্ট হবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ আ ভেরি পোটেনশিয়াল গ্রিন হাউস গ্যাস হুইচ ক্যান এনট্র্যাপ হিট, প্রচুর পরিমাণে হিট এনট্র্যাপ করতে পারে কার্বন ডাইঅক্সাইড। সো মোর অ্যান্ড মোর কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন দ্য এয়ার, more and more greenhouse effect will be there. Now the question is, first of all, what are the causes of global warming? Now the second question and the first question is related to each other. We need to just make the interconnection between the cause. যা যা কজ আছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর এগেইনস্টে, তাদের মধ্যে কি ইন্টারকানেকশন আছে সেটা আমাকে দেখাতে হবে। শুধুমাত্র কজ গুলো বললে হবে না, ইন্টারকানেকশনটাকে আমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। উই নিড টু এস্টাবলিশ দ্য ইন্টারকানেকশন বিটুইন দ্য কজ অফ দি গ্লোবাল ওয়ার্মিং। ওকে, সো হোয়াট উই ক্যান ডু, উই ক্যান শো অ্যাজ আ ফ্লো চার্ট কি ফার্স্ট অফ অল তো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি ইজ দ্য মেইন রিজন বিহাইন্ড দিস। Now, these activities are also known as anthropogenic activity. Anthropogenic activities, okay? Human activity, anthropogenic activities. Now, this anthropogenic activities releases greenhouse gas emissions. Now, anthropogenic activities means burning of fossil fuel. This is the major concern, as well as we overconsumption of electricity, overuse of AC, air conditioners and all, which leads to CFCs, chlorofluorocarbon, different types of HCFCs, hydrochlorofluorocarbon, etc. Then sulfur dioxide, different types of these gases are also our potential greenhouses. Now, greenhouse gas emission joto barbe, rising in temperature. With increased gas, it will lead to rising temperature.
নাও ডিউ টু রাইজিং টেম্পারেচার বাড়লে পরে কি হবে, এনভায়রনমেন্টাল সিস্টেম গুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে। তার কারণ রেইন সাইকেল চেঞ্জ হচ্ছে, টেম্পারেচার সাইকেল চেঞ্জ হচ্ছে, কোথাও গরম বেশি, কোথাও ঠান্ডা বেশি, কোথাও বৃষ্টি বেশি। The rain cycle has been changed, the where sometimes there is more heat in some places, more rain in some other places, more cold effect in some other places. This cloud burst and all these are effect due to the change in environment, drastic change in environment. Now more and more emission, this will accelerate the global warming. Now the reasons we can interconnect them just like a table. As a table, এরকম একটা টেবিল বানিয়ে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি যে কজ কি আছে। ফার্স্ট কজ হচ্ছে বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েল। ওকে, সো বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েল ক্যান লিড টু এফেক্ট কি হতে পারে, CO2 রাইজ। এফেক্ট ইজ কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ছে। ফসিল ফুয়েল মিনস পেট্রোল, ডিজেল এটসেট্রা। কোল। নাও ইনক্রিজ ইন CO2 যত বাড়বে তত কি হবে, বেশি করে হিট জেনারেট হবে। মোর অ্যান্ড মোর হিট ইজ জেনারেটিং হাইয়ার এসি ডিমান্ড। ইলেকট্রিসিটি যত আমরা ইউজ করতে থাকবো, যত বেশি এসি, যত বেশি এয়ার কুলার, দেন হিটার এগুলো ইউজ করব, তত বেশি ইলেকট্রিসিটির ডিমান্ড বাড়বে। ইলেকট্রিসিটির ডিমান্ড যত বাড়বে তত বেশি কোল আমরা ইউজ করব ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করার জন্য। মোর অ্যান্ড মোর এনার্জি ইউজ হচ্ছে। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে ডিফরেস্টেশন। দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ deforestation. Now due to deforestation what happened, less carbon absorption. Deforestation means tree cutting. Tree cut করলে পরে কি হবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্ব করার কেউ থাকছে না। তো অবভিয়াসলি এনভায়রনমেন্টে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইনক্রিজ হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি। সো more and more deforestation, that means less tree will less absorption of CO2. Okay, because tree is responsible for carbon dioxide absorption during photosynthesis. Now feedback কি হচ্ছে, যার ফলে কি হবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড যত বাড়বে তত হিট বাড়তে থাকবে, যত বেশি হিট বাড়বে তত বেশি হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাসের বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এফেক্ট বাড়তে থাকবে। সো কানেকশন হচ্ছে নেক্সট, মেল্টিং অফ আইস, লেস সানলাইট রিফ্লেকশন। যত টেম্পারেচার বাড়বে আমাদের গ্লেসিয়ার এটসেট্রা এরা এই সমস্ত আইস গুলো ধীরে ধীরে মেল্ট হতে থাকবে। যত বেশি আইস মেল্ট হবে সানলাইট রিফ্লেকশনও তত কমবে। সানলাইট রিফ্লেকশন কম হলে পরে সানলাইটের যে হিটটা সেটা তত বেশি পৃথিবীতে অ্যাবজর্ব হতে থাকবে। সো মোর হিট অ্যাবজর্ব বাই দ্য ডার্ক ওশেন, ফাস্টার আইস মেল্ট। কারণ কার্বন সিঙ্ক হচ্ছে আমাদের ওশেন, কার্বন সিঙ্ক হচ্ছে আমাদের ওশেন। নেক্সট এগ্রিকালচার থেকে কি প্রবলেম হচ্ছে, এগ্রিকালচারাল ওয়েস্টে যখন আমাদের ডিগ্রেডেশন হচ্ছে বা ডিকম্পোজিশন হচ্ছে, ডিকম্পোজিশন মানে পচনশীল কৃষি জমির বর্জ্য পদার্থ। সো এগ্রিকালচারাল ওয়েস্ট which is decomposing, so decomposition leads to generation of methane, CH4, dinitrogen oxide as well as carbon dioxide. So this decomposition also leads to the increase of greenhouse gas. Obviously again the feedback will be same, climate stress, rising temperature বাড়বে, climate এর উপর stress বাড়বে, তো lower yields, more land clear, তত বেশি climate change হতে থাকবে, তত আমাদের agricultural yields কমবে, তত বেশি আমাদের গাছপালাও কমতে থাকবে। নেক্সট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের প্রবলেম কি, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যত বেশি বাড়বে তত কি হবে, এনার্জি ডিমান্ড হচ্ছে। নাও মোর অ্যান্ড মোর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, মোর অ্যান্ড মোর ডিমান্ড অফ এনার্জি। নাও দিস এনার্জি ডিমান্ড ইজ নাও what will lead, it will lead more and more burning fossil fuel. Again this industrialization will lead to burning of fossil fuels. নাও যত বেশি সিভিলাইজেশন হবে, যত বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে তত বেশি পলিউশন বাড়বে, কারণ এনার্জি ডিমান্ড বাড়বে। এনার্জি ডিমান্ড বাড়লে পরে ইকোনমিক গ্রোথ যত বেশি হবে, মোর অ্যান্ড মোর প্রোডাকশন, মোর অ্যান্ড মোর এমিশনস অফ CO2 or other greenhouse gases. So more energy demand, more greenhouse gas emission. Now this more greenhouse gas emission will lead to global warming.
So that's how these reasons are interconnected. After all, each and every cause will lead to what? More and more greenhouse gas emission. Each and every reason are actually results in the greenhouse gas emission. So that greenhouse gas emission will lead to global warming. Okay. That's how you need to interconnect the cause of the global warming. Now, next one is, see, our WBPSI, before going into the next question, I want to announce the WBPSI mains course we are going to launch from Dhronas. Now, this class will be in English as well as in Bengali. You will get the support in each and every subject like English, Bengali, Nepali, as maths, reasoning, and also in the GS papers. Okay. Now you will get the classes in English and Bengali in both version, both language, and you will get homework. You will the copy will be checked now, and you will get mock test for your better preparation. So if you want more details about these courses and you want to join with us, then please call in this number for further details. Also, we are going to launch PSC clerkship mains. This may two examination mains class will be started from 21st October. 21 October থেকে আমাদের class হবে. Now from also PSC clerkship mains will be in English as well as in Bengali version. তো দুটো ল্যাঙ্গুয়েজেই তোমরা পেয়ে যাবে। নাও প্রত্যেকটি ক্লার্কশিপ মেন্সে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পেপারই থাকে, সো ইংলিশ বেঙ্গলি দুটোর জন্যই তোমরা আমাদের এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো। ইউ ক্যান কানেক্ট উইথ আস থ্রু দিস নাম্বার and you can get the details. Okay, this courses will be helpful for your mains preparation definitely, because all the subject that is required to pass the mains exam will be provided assistance to it. Okay, so I hope you will join with us. Now we are moving to the next question, the last one. What is deforestation? Now we are discussing about the global warming. So deforestation is another reason of the global warming. Now it is also now concerning area deforestation. This deforestation means what? Less tree cutting. যত বেশি অরণ্য ধ্বংস করব তত বেশি আমাদের সমস্যা। Deforestation means in Bengali অরণ্য নিধন। So deforestation, tree cutting or loss of forest. Definition key: deforestation is the large scale removal or the destruction of forest, usually to make land available for either agriculture, either urban development, either any kinds of industrial use. Generally আমাদের শহর বড় হতে থাকে, আমরা urbanization করতে থাকি, আমাদের economic developments এর জন্য আমরা কি করি, আগেই আমরা অরণ্য বা বন ধ্বংস করি। Whenever it requires economical demand, when it is required for agricultural demand, urban development, industrial use, whenever it is a demand from the human development or urbanization, we first step what we do? We do deforestation, destruction of large forests, large areas for making streets, for making industries, for making shops, for making housing complexes, for making agricultural land. So this is something is very not acceptable step for us right now, because this deforestation leads to different types of problem. The major concern is the global warming. যত বেশি গাছপালা কমবে তত বেশি আমাদের এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর এফেক্ট ভুগতে হবে। So deforestation, destruction of large forest, India তে এই মুহূর্তে deforestation একটা rising concern,
গ্লোবাল রাইজিং কনসার্নের মতনই একটা গ্রোয়িং রাইজিং কনসার্ন ইন ইন্ডিয়া অ্যাজ ওয়েল, বিকজ আমাদের এখানে পপুলেশন বাড়ছে, রাইজিং পপুলেশন, অ্যান্ড অলসো economics expansion, demands for economic development, demands for industry, demands for urban development, demand for making available agricultural land. যত বেশি ডিমান্ড পপুলেশন বাড়তে থাকবে তত বেশি এই ডিফরেস্টেশন হতে থাকবে, এবং এটা এখন এই মুহূর্তে গ্রোয়িং কনসার্ন। Now the question with it is what are the causes and consequences of deforestation in India? Now the causes are simply demand for the growing population. যত লোক বাড়বে তত ডিমান্ড বাড়তে থাকবে সমস্ত জিনিসেরই, সমস্ত রকম এনার্জির, তো তত বেশি আমাদের ডিফরেস্টেশন হতে থাকবে। সো ডিমান্ড ফর গ্রোয়িং পপুলেশন সিম্পলি, সো দিস ডিমান্ড ক্যান বি এগ্রিকালচারাল ডিমান্ড, agricultural expansion, forests are cleared for crops and livestock grazing, poultry farm, then livestock like different types of cattle farm. For that purpose we clear the forests. Also for crop cultivation we clean forests. Urbanization, more and more housing complexes, infrastructure projects, different types of streets, roads are making by cutting the forest, by consuming the vast forest area. Mining and industrialization, sometimes we find different types of minerals, important oils, ya fir metals in a forest area. So to mining we clean the forest again and we set up industry there. Now logging and timber trade, now illegal cutting for wood though is, I mean, it's huge. I don't know whether you see the news when the cloud burst जब हुआ था तब नदी में पानी दिख नहीं रहा है, ऊपर से सबसे ज्यादा दिख रहा है woods coming with the river. Now the cutted woods are there, those are actually, all of them are illegal, all. So this illegal cutting for wood, paper, furniture industries, this is actually destroying the forest. Now this destruction will lead to very pathetic and long-term environmental damage. Now consequences will be what? Consequences, obviously loss of biodiversity. Many species lose their natural habitats. The species which are habitat to the forest, they lost their home, they lost their food, so natural habitat totally destroyed. Soil erosion, more and more we remove the tree, more and more the soil will lose. Now due to loosening of the soil, it will lead to soil erosion. Due to जोर से तूफान आएगा या फिर रेन आएगा, ड्यू टू रेन एंड स्टॉर्म द सॉइल एरोशन और सॉइल विल बी एक्सपोज्ड बिकॉज नो रूट जो ट्रीज के रूट्स होते हैं दे एक्चुअली होल्ड्स द सॉइल. द बेस्ट the best soil holders are the grass. Grass can hold the soil in a very good grip. Okay, so soil erosion can be prevented by spreading more and more grass seeds. Okay, now climate change, we can all experience this climate change, the increasing temperature, increasing summer time actually. So that is actually result of this deforestation, because due to deforestation it increases the greenhouse gases and that leads to global warming. Water scarcity, forest is actually maintain the water cycle. The plants are responsible to maintain the water cycle. They absorb the water from the underground water and they move the absorbed water, only 1% is used in photosynthesis and the trees activities, physiological activities. Other than those, the rest of the water gets transpired
বেশিরভাগ জল কি হয়, বাষ্পীভূত হয়ে যায় পাতা থেকে, got transpired or transpiration from the leaf of the plant. So that's how the plant controls the water cycle and also the rain cycle. But if we lose more and more tree, then the water cycle will be disrupted. So rainfall patterns got disrupted. Tribal displacement, indigenous communities lose livelihoods and homes. যারা বনেই থাকে, যারা অরণ্যেই থাকে, যাদের লাইফস্টাইল অরণ্যের উপর নির্ভরশীল, সেই সমস্ত কমিউনিটিসরা প্রত্যেকে তাদের জীবনযাত্রা হারাচ্ছে, তাদের জীবিকা হারাচ্ছে, তাদের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে. The tribal people actually losing their homes and habitats and their livelihoods also. India urgently needs stronger forest conservation act. Forestation, প্রচুর গাছ লাগাতে হবে, sustainable development এর দিকে আমাদের পলিসি নিতে হবে. We need to take some important policies for sustainable development, because this sustainable development means what? You need restore the nature as well, along with our development or economical need. We need to save our trees, we need to save our environment, so that our near future generations can also live happily and peacefully. Okay, so these are the consequences I have pointed out here, and the causes I have also pointed like this. The definition is given in the first paragraph. So these are model answers. Okay, you can modify according to your preference, according to your choice of words. But what I suggest ki don't skip the main point, don't make it too lengthy, because your word limits are there 150. You need to make the answers in a precise and concise manner, to the point, precise and concise. যত বেশি কনসাইজ রাখবে, যত বেশি টু দি পয়েন্ট রিপ্রেজেন্টেশন হবে, তত তোমার আনসার দেখতে এবং পড়তে ভালো লাগবে. So I hope the questions are helpful for you for your SI mains preparations, and I hope you get an idea about how to write the answers and what are the questions that can be asked in the exams. So we'll take another classes in future after starting of the course. From more and more question I will discuss from science and AVS in the upcoming classes. Okay, thank you all, and please do join with our program, which are going to start from 21st October. For more details, you can connect in this number which is given here. So you will get assistance in all the subjects for this mains preparation. Okay, thank you all.